We are live now. Evet, merhabalar. Yavaş yavaş sayımız artıyor. Ancak söz verdiğimiz gibi tam 3'te başlamak adına ben müsaadenizle başlamak istiyorum. İsmim Ahmet Cihat Kahraman. Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörüyüm. Sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında su ve atıksu yönetiminin sürdürülebilirliği eğitim serisinin üçüncüsü olan kuraklık ve bütünleşik havza yönetimi başlıklı konuyu ele alacağız bugün. Hepinize hoş geldiniz derken ilginiz için de çok teşekkür ediyoruz. Aralık 2020'de Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte başlattığımız bu eğitim serisinde Aarhus kenti özelinde Danimarka su yönetimi sistemine odaklanmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 6. amaç, 11. amaç, 12. ve 13. amaçlara buradaki hedef ve göstergelerle çerçevemizi belirlemeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi 22 Mart Dünya Su Günü'nü ülkemizde ve dünyada çok sayıda etkinlik ve kampanya ile geride bıraktık. Bu yoğun gündem içerisinde gördük ki suyun yönetiminde verimlilik ve sürdürülebilirliğe ilişkin yeni şeyler öğrenmeye, üstelik bildiğimiz şeyleri de güncellemeye çok ihtiyacımız var. Bugün burada Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu'nun üst düzey destekleri ve partnerlikleriyle kuraklık ve bütünleşik havza yönetimini ele alacağız tekrar. Ben daha fazla vaktinizi almadan hepinize tekrar hoş geldiniz diyor. Müsaadenizle sözü Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Seda Kayrak Bilgen Hanım'a bırakmak istiyorum. Merhabalar herkese. Ben de Danimarka Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliği olarak herkese hoş geldin diyorum. Cihat Bey'in de bahsettiği gibi bu bizim su ve atık su yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde düzenlediğimiz 3. workshopumuz, 3. eğitimimiz. İlk workshop Aralık ayında düzenlenip enerji nötr su yönetimi üzerine odaklanmıştı. İkinci workshopumuz Şubat ayında gerçekleşmişti ve faturalandırılamayan su ve enerji verimliliği konusuna odaklanmıştı. Bu sefer de yine çok gündemde olan kuraklık ve havza yönetimi konusunda Danimarka'nın hem çeşitli araştırma kurumlarından, önemli danışmanlık firmalarından ve Çevre Bakanlığı'ndan aslında temsilcilerimiz olacak bu panelimizde. Ben de Danimarka Başkonsolosluğu'nda enerji ve çevre konusunda çalışıyorum. Onu da belirtmek isterim bu konuda. Daha sonra da istediğiniz zaman bizlerle temasa geçebilirsiniz diyerek ben tekrar Cihat Bey'e veriyorum sözü. Çok özür dileyerek şu anda bir teknik bir problem yaşıyorum. Bir şeyler dondu. Sizi duyuyoruz. Sizi duyuyoruz. Evet. Kusura bakmayın böyle teknik bir problem yaşadım. Çok sağ olun Seda Hanım. Normalde bu zamana kadarki programlarda büyük oranda Danimarkalı uzmanlar ve yetkin yöneticilerle bir aradaydık. Ancak bugün kuraklık ve taşkın yönetimi, havza yönetimi konusunu ele alacağımız için bu konuda Türkiye'de de ulusal ölçekli çok kıymetli planlama çalışmalarının yürütüldüğünü de bildiğimiz için ülkemizde bu tür çalışmaları yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bulunuyor. Ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün havza planlama faaliyetlerinden bahsetmek üzere ben Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Sayın Satuk Buğra Fındık Bey'e sözü vermek istiyorum. Buğra Bey hoş geldiniz. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz bugün. Buyurun söz sizde. Ben teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Öncelikle nazik davetiniz için de teşekkür ediyoruz. Şahsım ve kurumum adına da
herkesi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Siz de bahsettiğiniz Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde havza bazında planlama yapan aslında Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanıyım ama hem kendi görev alanımla hem de genel müdürlüğümüzün diğer planlama alanları ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Tabii bu bilgileri verirken de iklim değişikliği ile ilgili çalışmalarımız da var. Hani bunlarla ilgili çok kısa da olsa bir girizgah yapıp sonra havza bazında nasıl çalışmalar yapıyoruz onlardan da bahsetmiş olacağız. Çok sıkmadan kısa bir sunum gerçekleştirmek istiyorum. Buyurun lütfen. Az önce de bahsettiğim gibi genel müdürlüğümüz tarafından havza ölçekli yaptığımız planlama çalışmaları aslında sunumumuzun konusu. Tabii su konusunda yaptığımız planlama çalışmaları. Hepimizin de bildiği üzere su bizim veya genel anlamda canlıların varlığını sürdürmesi için en temel ihtiyacımız. Ülkelerin gelişmesine paralel olarak da kullanılabilir temiz su kaynaklarına ihtiyacımız her geçen gün be gün artmakta. Tabii bu ihtiyacın yanında nüfusumuz hızlı bir şekilde artıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de. İnsanların istek ve ihtiyaçları artıyor. Sanayileşmenin etkisiyle su kaynaklarımız azalıyor. Bunları hep iç içe yaşıyoruz ve güzel bir şekilde planlama ihtiyacı duyuyoruz. Suyumuz da sınırsız bir kaynak değil, sınırlı bir kaynak. Bu baskılar, bu politikalar karşısında da bir planlama faaliyetlerimiz gerçekleştiriliyor. Yeryüzünde de işte en geniş alanları kaplayan su nedeniyle de zaten mavi küre adını veriyoruz dünyamıza. Ama bildiğimiz gibi maalesef ki hepimiz de biliyoruz ki tüm tatlı suların oranı sadece %2,5 ve biz bunun sadece %1'ini kullanabiliyoruz. Yani ne kadar önemli olduğu da aslında aşikar. Ve bu su %1'lik kısım bile kıtalar arasında çok dengeli bir şekilde yayılmamış. Çok dengeli bir şekilde paylaşılamamış veya olmamış yani. Örneğin Amerika ülkelerinde nüfusun çok üzerinde su varlığı varken işte Avrupa ve Asya'da maalesef nüfusa göre az miktarda su var ve ülkemiz de bu açıdan gerçekten sıkıntılı bir pozisyonda. Ülkemizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1340 metreküp. Tabii nüfus artışı, sanayileşme hızı da göz önüne alındığında 2030 yılında bu miktarın 1120 metreküpe kadar düşeceği öngörülmekte. Yani bu da demek oluyor ki ülkemiz şu an su fakiri olmamasına rağmen su zengini de değiliz. Hatta işte bu verdiğim değerlerden de anlaşılacağı üzere yakın zamanda su kıtlığı yaşayan bir ülke konumuna doğru gidiyoruz. Yani şu an su stresi altındayız. Bu sebeple de sunumun en başında da söylediğim gibi veya bu panelin amacında da aslında gizli bir şekilde söylendiği gibi, var olduğu gibi bizler su kaynaklarını miktar ve kalite olarak korumalı, işte koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğini sağlamalıyız ve gelecek nesillere de bizim bu şekilde aktarmamız gerekiyor. Küresel iklim değişikliği sebebiyle su kaynaklarında dediğimiz gibi kalite miktar açısından bayağı bir sıkıntı yaşamaktayız. Kuraklık şartları, aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen taşkınlar halkımıza gerçekten önemli ölçüde zarar vermekte. Daha dün ülkemizde ciddi bir şekilde bir taşkın yaşandı Güneydoğu bölgemizde. Bir taraftan kuraklığı yaşarken aynı zamanda bir tarafta da işte bu ani yağışlar sebebiyle taşkını yaşayabiliyoruz. İşte iklim değişikliğinin bir sonucu. Tabii iklim değişikliğinin sonucu derken de kendi yaptığımız faaliyetlerin aslında bir şekilde bizi cezalandırması diyelim aslında. Taşkına özellikle, kuraklık özellikle. Ülkemizde bildiğiniz üzere Akdeniz kuşağında olduğu için de iklim değişikliğinin
olumsuz etkileri yönünden yüksek risk grubu ülkeleri arasında. Yarı kurak bir bölgede bulunduğumuzdan ötürü de ülkemizde yağış rejimi mevsimlere ve bölgelere göre de değişmekte. Biz 2016 yılında iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi projesi yürüttük ve bu projeden de bazı çıktılar elde ettik. Bu işte ülkemizdeki 25 havzanın her birinin 2100 yılına kadar iklim değişikliği projeksiyonlarını oluşturduk. Yeraltı su potansiyeli ve yerüstü su potansiyelindeki değişimleri tespit ettik. Ülkemizde tabii tüm dünyada olduğu gibi aslında ülkemizde de don olan gün, soğuk gece, soğuk gün, sıcak hava dalgası sayılarında azalmalar, sıcak gün, sıcak gece, ardışık kurak gün sayıları, sıcak hava dalgası gibi sayılarda da ciddi oranda aslında artış bekliyoruz. Şiddetli, uzun süreli kuraklıklar, kısa süreli fakat şiddetli sağanak yağışlar, işte görülen günlerin sayısındaki artışla beraber ani taşkınların oluşması. Bunlar hep muhtemel görünen şeyler, yaşadığımız şeyler. Özellikle ülkemizin doğu ve güneydoğusunda sıcak hava dalgası beklenen gün sayısının 200 güne ulaşacağı da tahmin edilmekte. Yani yılın 2/3'ünün daha sıcak geçmesi beklenmekte. Yıllık ortalama sıcaklığın da 2 ile 6 derece artacağı tahmin edilmekte. İşte bu olumsuzluklara rağmen ne yapıyoruz? Su kaynaklarına, yani bu talebin artması, işte iklim değişikliğinden kaynaklı olumsuzluklara rağmen biz elimizden gelen gayreti gösterip hem kalite hem miktar olarak korumaya çalışıyoruz ve bu şekilde de havza bazında su kaynaklarımızı planlama yönünde çalışmaları yapıyoruz. Bu plan çalışmalarından aslında iklim değişikliğinden kaynaklanan daha doğrusu taşkın ve kuraklık planlarımız var. Özellikle taşkınlar 2000'li yıllardan sonra bayağı bir ülkemizde ani taşkınlar özellikle artış gösterdi. Ve biz de 2011 yılından itibaren havza ölçeğinde taşkın yönetim planlarının hazırlanması çalışmalarına başladık. Bu kapsamda ülkemizde taşkın riskinin azaltılması ve yönetilmesi amacıyla da Avrupa Birliği taşkın direktifine uyumlu olacak şekilde taşkın yönetim planlarını hazırladık. Toplam 23 havzada taşkın yönetim planını yaptık biz. 2 havzada çalışmalar devam ediyor. Bir havzamız Marmara Havzası. Şu an projemiz başladı. Çalışmalarımız devam ediyor. Diğer havzamız Meriç Ergene Havzası. O havzada da İPA 2 kapsamında ihale çalışmalarımız devam etmekte. Bu yıl içerisinde inşallah onu da sonuçlandırıp orada da projelere başlayacağız. Tabii biz 6 yılda bir bu planlarımızı güncelliyoruz. Bu içinde bulunduğumuz yıl ilk yaptığımız planlar olan Yeşilırmak, Antalya, Sakarya, Suluk, Ceyhan gibi 5 havzamızda güncelleme çalışmalarına da başlıyoruz. Onların da ihale çalışmalarına başladık. İlanlar yayınlandı hatta. Gayretimiz bu planları hep güncel tutmak ve taşkın konusunda afet yönetiminden aslında risk yönetimine geçiş sağlamak ülkemizde. Afeti gerçekten güzel yönetiyoruz ülke olarak ama önemli olan afet oluşmadan önce gerekli önlemleri alıp onun zarar boyutunu düşürmek ki gitgide de başarılı olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Taşkın yönetim planları kapsamında işte Avrupa Birliği Taşkın Direktifinde de bahsedilen aşamalar olan taşkın riski ön değerlendirmesini yapıyoruz. Taşkın tehlike haritalarını hazırlıyoruz. Akabinde taşkın zarar haritalarını, ekonomik zarar haritalarını, çevre, ekonomik öğeler, kültürel tesisler gibi alanlarda risk haritalarını oluşturuyoruz. Dikkate alarak bu faktörleri. Daha sonra tedbirleri oluşturuyoruz. Tabii tedbirleri oluştururken sorumlu kurumlar, ilgili kurumlar, kimler olduğu, hangi mevzuata göre ne yapması gerektiği, tüm bunları belirliyoruz. Bunları bir öncelik sıralamasına koyuyoruz.
ekonomik olarak yapılabilirliğini araştırıyoruz. Yani fayda maliyet analizini yapıyoruz ve kurumlara dağıtıyoruz. Kurumlardan da gerekli işlemleri yapmasıyla ilgili peyderpey takip işlemlerini de yapıyoruz. Takibini de yapıyoruz yani bunu. Bunun için de özel bir sistemimiz var. Ulusal Su Bilgi Sistemi altında çalışıyor. Bu sistem üzerinden de bu planların etkinlik durumu aslında takip ediliyor. Ulusal Su Bilgi Sistemi de aynı zamanda taşkın tehlike haritalarını, risk haritalarını ve taşkınla ilgili diğer altlıkları da paylaşıyoruz. Kendi içimizde tabii kamu kuruluşlarına bu genellikle paylaşılıyor. Halkımız da sadece tehlike ve risk haritalarını görüntüleyebiliyorlar şu an. Bir diğer planımız, ama ona geçmeden hemen şu bilgiyi de vereyim. Taşkın tahmini ve erken uyarı merkezini de biz kurduk kendi bünyemizde, genel müdürlüğümüz bünyesinde. Tabii suyla ilgili çalışan birimlerimizden de personeller var. Devlet Su İşleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü gibi. Biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız yağış verisine dayanarak işte yaptığımız tehlike haritaları, risk haritaları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu projeli çalışmalar, bunların her birini değerlendirip kendi kurumlarımıza taşkın olma ihtimalini bildiriyoruz. Gerekli önlemleri almalarını sağlıyoruz. Özellikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün havza, yani bölge müdürlüklerinin gerekli önlemleri almalarını sağlıyoruz taşkın yaşanmadan önce. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Hatta daha ileri düzeye götürüp daha profesyonel bir şekilde, profesyonellikten kasıt daha anlık verilerle daha anlık haritalar oluşturabileceğimiz bir yapılanmaya doğru da gidiyoruz. Bir diğer planımız taşkının tam zıttı diyebileceğimiz aslında diğer ucu. Aslında suyun kuraklık kısmı. Kuraklık yönetim planları da ülkemizde geçmişte bayağı bir sıkıntılara yol açmış. Bu yıl içerisinde şu an yaşıyoruz bu sıkıntıları. Geçmişte bayağı bir can kayıplarına sebebiyet vermiş. Ülkemizde 1928, 73, 89, 90, 99, 2000, 2008 yıllarında yaygın kuraklıklar görüldü. Biz de 2013 yılından itibaren ülkemizde havza bazında, havza ölçeğinde kuraklık yönetim planlarını hazırlamaya başladık. Hali hazırda 15 havzada kuraklık yönetim planlarını tamamladık. Ki bunlar önceliklendirmesi yapılan genellikle iklim değişikliği projesinden de elde ettiğimiz sonuçlarla güney havzalarımız, güneyde yer alan havzalarımız, ülkemizin güneyinde yer alan havzalarımız. Bunları da tamamladık. Sarıyla gözüken, yansıda gördüğünüz sarı renkli havzalarda da bu yıl içerisinde çalışmalara başladık. Hedefimiz 2023 yılında ülkemizdeki tüm havzaların kuraklık yönetim planlarını hazırlamak ve daha hazırlıklı bir şekilde çalışmalarımızı yapmak. Kuraklık yönetim planını hazırlarken veri değerlendirme çalışmaları, kuraklık analizleri, indikatör eşik değerleri, su bütçesi çalışmaları, kuraklık risk haritaları, içme suyu, tarım, turizm, sanayi, ekosistem, enerji, sağlık gibi sektörler için sektörel etkilenebilirlik analizleri gibi birçok çalışmayı dikkate alarak biz havzada, az önce taşkında da bahsettiğim gibi bir tedbirler programı oluşturuyoruz ve havzalarda yer alan kurumların daha doğrusu bu tedbirleri uygulayarak kuraklık esnasında veya kuraklık olmadan önce yapması gereken çalışmaları belirliyoruz. Tüm bunları az önce de söylediğim gibi taşkında olduğu gibi ulusal su bilgi sistemi, ki aslında tüm planlarımız bu ulusal su bilgi sisteminin içerisinde var. Halkımız da erişebiliyor, indirebiliyor belli ölçülerde tabii. Tedbirler programımız da ulusal su bilgi sisteminde var. Anlık bir şekilde buradan tüm çalışmaları paylaşabiliyoruz. Sorgulamaları yapabiliyoruz. Detaylı verilere ulaşabiliyoruz. Bir diğer genel müdürlüğümüz tarafından yapılan projede veya planlamalarda sektörel su tahsis planları. Sektörel su tahsis planlarını da biz bugüne kadar 2011 yılından itibaren 6 havzada gerçekleştirdik. Tüm havzalarda da
2023 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Tabii kuraklık yönetim planlarının devamı niteliğinde yapılan çalışmalar genellikle kuraklık esnasında hangi sektöre ne kadar su verilmesi gerektiği, tabii kuraklığın düzeyine göre işte çok düşükten 5 kademeli, çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek gibi kuraklık sınıflarında hangi sınıfta kuraklık yaşanıyorsa hangi sektöre ne kadar su verilmesi gerektiği ile ilgili çalışmalar. Bunlarla ilgili çalışmalar da aynı şekilde kurumlarımıza dağıtıyoruz. İcracı yatırımcı kuruluşlara, DSİ gibi, belediyeler gibi ve sonra takibini gerçekleştiriyoruz tabii ki. Aslında belki de en önemli planımız, diğerleri de tabii önemli ama nehir havza yönetim planları. Havza koruma eylem planları AB çevre kapanış faslı kriterini karşılayan aslında nehir havza yönetim planlarına dönüştürüyoruz biz. Ülkemizde 25 havzada zaten havza koruma eylem planlarını biz tamamlamıştık. Bunları peyderpey havza yönetim planlarına çeviriyoruz. Havza esaslı planlamanın en üst seviyesi olan nehir havza yönetim planları da işte 8 havzada tamamlandı. 3 havzada çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız çalışmaya göre 2024 yılında ülkemizdeki tüm havzaların nehir havza yönetim planlarını tamamlamış olacağız. Bu planlar ile su miktarı ve kalitesini birlikte ele alıyoruz biz. Su kaynaklarının yönetilebilir ölçekte değerlendirilmesini sağlıyoruz. Su kütleleri üzerindeki noktasal, yaylı, hidromorfolojik bütün baskı ve etkileri belirliyoruz. Yapılan izleme çalışmaları, fiziko-kimyasal parametrelerin yanı sıra mikro kirleticiler ve sucul türleri de izliyoruz. Suyun miktar ve kalite durumunu ortaya koyuyoruz. Akabinde de bütün su kütlelerinde iyi su durumuna ulaşılabilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri, maliyetleri ve bu tedbirlerden mesul, sorumlu kurumları belirliyoruz. Ve aynı şekilde dediğim gibi takibini gerçekleştiriyoruz. Tabii biraz uygulaması külfetli, yani planlar, maliyet açısından yüksek getirili planlar ama gelecek açısından da az önce de sunumun başında da belirttik. Yapmamız gereken çalışmalar aslında bunlar. Uygulamamız gereken planlar. Kurumlarımızda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Kuraklık deyince akla gelen en büyük projelerden biri veya durumlardan veya planlardan biri de aslında mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılması. Bunun için de biz de tüm dünyada yapıldığı gibi kullanılmış suların yeniden kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hatta bununla ilgili projeler üretiyoruz. Belediyedeki kayıp kaçakların nasıl azaltılabileceğiyle ilgili planlar hazırlıyoruz. Bunları belediyelere gönderiyoruz. Yani eldeki aslında elimizdeki suyu daha verimli, daha etkin nasıl kullanabiliriz? Bunun araştırması içerisindeyiz. Ben aslında sunumu bitirdim. Sizleri de çok yormak da istemiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herhangi bir soru, herhangi bir öneriniz olursa da tabii ki her zaman bekliyoruz. Teşekkür ediyorum ben sizlere. Burak Bey, çok teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Bu sunumla aslında Türkiye'deki durumla ilgili de bir çerçeve çizerek Danimarkalı uzmanlarımız için de bir şey oluşturmuş oldunuz. Türkiye ile ilgili bilgi vererek bir baz oluşturmuş oldunuz. Bundan sonraki programla ilgili ben çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bundan sonraki konuşmacılarımızla ilgili. Danimarka Çevre Koruma Ajansı, Danimarka Hidrolik Enstitüsü ve Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan değerli konuşmacılarımız olacak. En sonunda da bu workshopları beraber düzenlediğimiz baştan beri Orus Su İdaresi'nin konuyla ilgili uzmanı, başından beri bize destek veren Fleming'e
sorular yöneltme fırsatı olacak katılımcılarımızın su yönetimi ve enerji verimliliği konusunda. Bunu belirterek ben sözü Thomas'a vermek istiyorum. Thomas, Danimarka Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Ajansı'nda kıdemli müdür olarak çalışmakta. Ve bize su direktifi özelinde Danimarka'nın deneyimlerini anlatacak. Thomas, the floor is yours. Thank you. Can you hear me? Yes, super. Yeah, okay. Can you see the presentation? Yes. Yeah. My name is Thomas Rutzow, and I work in the Danish EPA. I would like to talk about the EU Water Framework Directive and the implementation in Denmark. I think I will try to get through the presentation in 20 minutes, so we have some time for questions. Sorry. Before the VFD, we had a history of water plans in Denmark, water action plans in Denmark, and the first water plan in Denmark was made in 1987. Actually, it was the implementation of the Urban Wastewater Directive from the EU. The focus in this plan was more effective cleaning from wastewater treatment plants and industries. In 2009, we had the first water action plan to implement the Water Framework Directive, and the second we had in 2015, and the third will hopefully come in this year. The first water action plan in Denmark implementing the Urban Wastewater Directive, we implemented that in the Danish legislation, and it was mainly some limit values for the discharge of wastewater from treatment plants. As you can see, we had some specific limit values to treatment plants above 2000 PE, and it was mainly the organic matter, phosphorus and nitrogen. Above we have some demands or requirements to industries, which had an outlet from 22 tons of nitrogen and 7.5 tons of phosphorus, where we had the requirements of BAT, best available technology. This shows the effect of the first water plan in 1987. This shows the outlet from 1989 to 2015 of organic matter from the first, or it's from treatment plants and industry, agriculture, stormwater outlet, and an outlet from
wastewater in rural areas. As you can see, there's a decline in outlet from wastewater treatment plants and industry. We see the same pattern in nitrogen outlet and in phosphorus outlet. In 2000, the EU Water Frame directive was adopted, and it said that by the end of 2015, all member states must secure good status of surface waters. That means rivers, lakes, and marine waters and groundwater. The directive was implemented in Danish law in the Act of Water Planning, which says that member states must prepare water action plans, including environmental status of surface waters and groundwater, environmental goals of surface waters and groundwater, and measures to secure goals of surface water and groundwater. This shows the how we divided the Denmark into. This is actually mostly administrative catchments. We have 4 large catchments. Denmark is further divided into 23 river basins, where these catchments delimit the larger watercourse systems. All the waters, surface waters, is divided into smaller water bodies, and we have thousands of water bodies delining these small water areas. The main goal is to achieve good status of surface waters and groundwater. And good status in the surface waters is subdivided into good ecological status and good chemical status. And good status in groundwater is subdivided into good chemical status and good quantitative status. All the sub-goals must be achieved to achieve the main goal of good status. The ecological status is further divided into classes of biological elements, chemical status, and hydromorphology. Let's see. This is an example of how we show ecological status in the water bodies. As I said, the ecological goals in surface water is divided into to several biological parameters and supporting chemical standards and hydromorphology. And each of these biological parameters has 5 status classes, where bad is the lowest class, and high is the highest class, and good is where the goal is met. All the biological parameters must be achieved to achieve the main goal of good ecological status of the water bodies. This is an example of a biological parameter, the macroinvertebrate fauna in streams.
this is the ecological quality in streams is affected by the oxygen content of the water. The general content, general oxygen content in stream can be read in the composition of the microbial in invertebrate fauna population. Some species are tolerant to low oxygen, and some species are intolerant to low oxygen. For example, household wastewater organic matter affects the level of oxygen in streams. This is how we show the status of the invertebrate fauna in streams, where the blue and the green shows that the status is high or good, and the red is poor. The action plans to implement the VFD is implemented into Danish legislation. The action plans contains general provisions that prevent further deterioration of the condition of the water bodies, and further action plans include specific measures of, for example, wastewater sources. We have specific measures on wastewater treatment plants and stormwater induced overflows and outlet from houses in rural areas. And maybe I should say we only have measures on wastewater sources to water courses or streams. So the main goal in these measures is to reduce the discharge of organic matter into the water courses or streams. This is how we show the measures in the action plans. This shows the measures on treatment plans, where we show the water course in stake, and the dot or shows the specific wastewater treatment plants which needs to reduce the outlet. This is a picture of the measures of the stormwater overflows, and where we show the water bodies and the point source which needs to be reduced. This shows the measures in rural areas, and rural houses in these areas must meet some. The wastewater cleaning from these houses must meet some special requirements, which you can see in this little box. We have different cleaning classes, where you can see the demands or requirements that must be met from outlets from these houses. The national water action plans is implemented by the municipality wastewater plans, and this is the same for all the wastewater measures in these national action plans. They are all realized through municipality wastewater plans. Measures on treatment plants and stormwater overflows are funded and realized by the utility companies.
and measures on houses in rural areas are realized or funded mostly by the house owners, or in some cases by the utility companies. Actually, I think this was the last, so we have some time for questions. Thomas, thank you very much. The floor is open for questions that our audience can just write to the chat box anytime. And I don't see any questions right now, but I have one question that I know from our previous conversation that you have some experience in China, Japan, China. So maybe you can just mention about that, and maybe it can also be an example for a relationship with Turkey one day with the relevant ministries. Yeah. In 2016, we started strategic cooperation with the Chinese, which is mostly about wastewater handling. We ended the first phase in 2019, and now we are about to start up a phase 2. And it's actually it's really broad. But it's mostly wastewater handling in rural areas. Also, we talk a lot about water conservation and supervision of surface waters. Thank you so much. I think we will just thank you, and we just let the audience know that we will just share the details of our panelists later on, and so does their presentations. Thank you very much, Thomas. Ben bir sonraki konuşmacımıza geçmeden önce Buğra Bey'e yönetilmiş bir soru vardı. Buğra Bey, oradaysanız ben soruyu size yöneltmek isterim. Evet, buradayım. Süper. Merhaba. Dilek Yıldırım'dan gelen bir soru var. Belediyelere yönelik yapılan su verimliliği planı için nasıl bir yol izlemeliyiz? Bir başvuru mu yapmalıyız? Şöyle aslında Genel Müdürlüğümüz tarafından bir yönetmelik hazırlandı. Belediyelerdeki içme suyu kayıp kaçaklarının hangi düzeye indirilmesi gerektiğiyle ilgili. Yanlış bilmiyorsam o farklı bir dairemizin konusu ama bu yönetmelik gereği belediyelere gerekli yazışmalar iletildi. Yapmaları gereken çalışmalar aktarıldı. Bunun takibi yapılıyor. Yani belediyeler aslında kendileri bu kayıp kaçağı azaltacaklar. Ve o standartlara indirecekler, daha doğrusu öyle söyleyeyim ben. Bununla ilgili de bizim Genel Müdürlük'te Araştırma Değerlendirme Daire Başkanlığımız var. Gerekli detaylı bilgileri burada çalışan arkadaşlarımızdan alabilirler. Ve oradaki daire başkanımız Yusuf Bey'den alabilirler. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim, sağ olun. Ben bir sonraki konuşmacımıza geçmek istiyorum. Danimarka Hidrolik Enstitüsü Su Kaynakları Departman Müdürü Oluf Jensen bize sunumunu yapacak, konuşmasını yapıyor olacak. The floor is yours, Oluf. Thank you so much, and good evening, everybody. Good afternoon, it's not evening yet. I will just share my presentation here. I hope you can all see it. First of all, I would like to thank the organizers for letting me do this presentation today on this very important topic of drought and river basin management, which is not only an important topic for Turkey, but is also a very important topic on a global scale. I will, during this presentation, I will focus on very much on the
decision support part of water planning and drought actions, and I will use a lot of the experience we have from many of our international projects. So I will focus a lot on tools, methods, and experiences that we have had from many of our projects we have done throughout the world. During this presentation, which I will try to limit to 20 minutes, I will give a brief description of who we are. I will briefly touch on what do I mean when I say decision support system and how can that be used in the context of river basin management. Then I will present some of the tools, methods that we are applying both within integrated river basin management, but also drought management. Very shortly, then I'm from DHI. We are a Danish company. We are located just north of Copenhagen. And we are an independent private and not-for-profit organization. We are a Danish company, but we are a company very much with a global focus. We have around 30 offices around the globe and just around 1,000 employees. We are focusing within 3 areas. One is research, which is around 15 to 20% of our revenue. This is where we are focusing on new methods, emerging technologies, and then we are feeding that into our software development. Many of you might know the MIC portfolio of numerical models and tools, which are numerical models covering marine, inland, urban aspects, all water-related aspects. But our main focus is as advisories or consultants, and we are doing consultancy in Europe, but also throughout the globe. And we are using our technology and models as one of the enablers for when we do consultancy. Before we move on, I just want to highlight that we don't have an office in Turkey anymore, but we have an agent, and I've just written the name and the web address for them at the beginning, at the below of this slide, and please contact them also if you have more information. I'm heading the water resource department at DHI. We are around 35 individuals, all with a master or a PhD degree. And we are very much focusing on international projects and often in relation to the topic within this seminar, meaning drought and river basin management. But we also are focusing a lot on flood and flow forecasting and information management. Many of the projects we are doing is a combination of IT solutions and domain expertise. So we often have a team of experts going from IT, database, web developers, going into experts in hydrology and hydraulics. So it is covering many different domains. And often when we work with clients around the globe, we are solving the issue by transferring technology based on our global experience. And then we are applying that technology to the specific use case in that country or region. And then we are focusing a lot on institutional aspects and also capacity building and training to ensure that whatever we leave behind is sustainable. On the picture to the right, I've just shown an image of some of the projects we have done mainly in Africa and Asia throughout the last 10 years. But we're also doing many projects in Europe. But the largest project we're doing is often donor-funded projects in Africa and Asia. When I mentioned decision support system, what do I mean by that? So that is a system that can include many different types of data and information. That could be data coming from satellites, data from sensors or local stations. It could be information from literature reports, or just knowledge from local experts, and also linking up to models. So it's a system that compiles many different types of information and data. And then the whole purpose is to provide guidance or enabling decision makers to make the best possible decisions. And that could be within drought management, or it could be within integrated river basin management.
It's also a way of having a very transparent process where the modeling tools, the technical tools, the data, all the tools are visible and made available in a transparent way for all the decision makers, so they can agree on a common platform and a common process for solving their issues. And often we put a DSS in place where the end product is a river basin management plan, as we heard in the first presentation. When we talk about integrated river basin management, then there are some of the challenges that we're facing is that there can be many different objectives within a catchment or a river basin, and many of these objectives can go in different directions. There can often be objectives related to an increased population. So that could be you want to increase the food production, and you need to have a higher energy availability. So you want to increase the hydropower production. There could be sediment issues in the rivers. And then on the other hand, you could have some environmental legislations that requires that you should also look at the environment. So when you go into these river basin management processes, then it's very much about managing the different priorities and making sure that the decision makers have tools and information that make them available to take the best possible decisions, and also facilitating the impact of different priorities, because it's always a matter of having a priority between different objectives. At DHI, we have worked with river basin management for decades, for the last 25 years at least. And a long time ago, when we did these assessments, we often went to the client with a model as a tool. We used the model to describe the status of the current basin or catchment, and then we use the model to simulate different future scenarios, and then the outcome could be of these scenarios. Maybe they were reported in a document that was printed as a paper and then handed over to the client. Today, when we are living in a world where we get constant new information from satellites, sensors, or other stations, then we need a much more agile, dynamic way of handling river basin management. And we have gone in that direction by converting all our tools from desktop tools, meaning tools on the computer, to tools that you can access from the web. So we are hosting all our tools related to river basin management and drought management in the cloud. And then we have different options for doing that, where the data could still be on the client server, but all the tools are available in the cloud. And that makes it a much more agile approach, and it also enables stakeholders to share information across the river basin with many different organizations in a much easier way, because they can control which part of the web tools and which part of the associated information that they would make available for other stakeholders. So basically, we have based on the experience we have from many of our international projects, and we have a long range of applications that we are making available for stakeholders. And that starts often with what we call an issue analysis process, where we look at the causes behind environmental issues. And this is often to raise the awareness of why do we actually have these environmental issues. So that's often the starting point in a river basin management plan process. Then the next step is to look at, okay, if we have these issues, how can we then monitor the state of these issues? And that is often done through indicators. That's actually can often be a very lengthy exercise just to agreeing on which indicators we want to use in this specific context. Then we have a lot of focus on making data available. That could be satellite-based data. It could also be historical data or local data from the area. So we are trying always to make the best of the data that is available at the specific location. And then all of this is then transferred into a water resource planning tool, which I will just briefly show you in a second, which can take model results and indicators into a context where you can define scenarios, define investments, and then you can evaluate different
scenarios against each other. But these are the suite of tools that we often make available for stakeholders when we talk about river basin management. And these are tools that are developed in different international projects. Before we go into that, I just want to touch briefly on the data availability. We are often faced with the issue that data availability is an issue, and we would always like to use local data if it's available. But often we are combining local data with satellite data because these are data we can get in a very fine spatial resolution today, and we can also get them in almost near real time. So we have different systems where we every day download data types, we process them, and then we make them available through online applications. The example I'm showing here, this is a rainfall product which is available on daily time steps since 2000. So that means that you can actually get a relatively long time series of rainfall. And now I've just plotted Turkey, but you can actually get it for almost everywhere on the globe, and you can extract time series. You can evaluate the performance of the rainfall product. Then you can apply that to your models or your tools, and then you have one of the most important forcing parameters for your modeling exercise if you're going that way. We are also converting many of these satellite products into indices or indicators, which can be used to assess where you might have an issue. This specific index here, this is standardized precipitation index, SPI, which tells you how the rainfall pattern in a specific area is compared to the historical situation. And this one is for Turkey, highlights that currently in certain parts of Turkey that the rainfall, I think this was for the past 3 months, has been much less than you would actually expect for this season, meaning that you are in a drier period than normally. But this was a little bit on the data part. Now I'll just briefly touch on the planning part and our experiences with this. And our experiences with this is that, or the development we have gone is to go from models where we have model experts that only look at models to develop what we call a basin, water resource basin application, which can include models, but can also include much more than that. So in this case here, this is from a project we're doing in Myanmar, where we're doing a basin master plan for the Ayeyarwady Basin, which is a very large basin in Myanmar. And this has been one of the drivers for this tool I will just briefly present, where you can define the investments that you have in your basin. That could be hydropower, there could be water users, it could be irrigation schemes, it could be urban settlements. You can define scenarios, and then you can evaluate and prioritize the scenarios in different ways. So you can, in this tool, you can have an easy overview of what are the investments you have. That's also, you can specify the cost of the investment. So you can also make some cost benefit analysis. Then you can very easily overview how the investments are linked to different scenarios. And on top of that, we also have external forcing parameters like climate change, urbanization that comes on top of these investments. Then when you have set up your scenarios, then all the evaluation is done on indicators. And this example I'm showing here, this is 2 different scenarios. The one to the left is representing a baseline scenario, 2018. And in this case it's the hydropower production. And to the right, it's the same scenario. No, it's a different scenario. It's representing 2014, taking climate change and population change into account. And then it's showing the planned future investments related to hydropower for this specific scenario. So this is a way where the stakeholders very easily can overview what are the planned changes in different scenarios, and also what are the impacts related to different indicators. Some of the other indicators which I'm not showing here is also that there are indicators related to hydropower, which is impact on villages and population, how many people will need to move whenever you build a reservoir or hydropower. There's also indicators related to the ecological impact of building hydropowers.
But this is just to illustrate that we are focusing a lot on making the assessment of different scenarios visual and as easy to understand for stakeholders, so it can be disseminated to not only ministries, but also to local organizations and NGOs that might not have the same technical capacity and understanding as the people that are sitting at the ministry in this case. And you can also make cost-benefit analysis and multi-criteria analysis, where you can look at how the user can prioritize different sectors, and then you can evaluate based on this prioritization of sectors, which of the scenarios are then the most beneficial scenario for that specific priority. Because at the end of the day, what we are doing is that we are laying out the facts, and we're also laying out the impacts, but the decision of which future scenarios that is to be implemented, that's always a local decision, and that's often going into a political process, which of course we as advisors has no role in. So we are just trying to make the best possible foundation for the decisions that the stakeholders can make. So basically, we are trying to support this whole process of putting a river basin management process into a decision process, and trying to support the decision makers as much as possible with both a transparent process, but also making the best possible knowledge available for the decision makers, so we can have a science-based process. I will very briefly just touch base on drought management. This is a topic I could talk a lot about, but we are focusing on drought monitoring, drought early warning, and drought planning. And I will just briefly touch on drought monitoring and drought early warning. We are focusing a lot on the use of global data and satellite data when we talk about drought monitoring. And one of the tools that we have when we do the first screening related to hydrological drought, that is a global hydrological model that is covering the entire globe. It's basically a water resource model, and one of the outputs we can take from that is the water content in the root zone, and that can be easily translated into a drought index, where you're basically normalizing the water content between the saturation and the wilting point, and then normalizing that to a value between 1 and 10. And then we are actually running that model both in a historical mode, but also in a forecast mode that allows us to forecast how the drought, hydrological drought related to the water availability in the root zone could be. And in this case, we just made a very fast animation for Turkey running for the coming 6 months. And this is just highlighting some of the outputs you could have from a model like this. And the green colors means that you are closer to having you have a high water content in the root zone, and the more dark red color you get, the drier the soil gets. So it doesn't say anything about water availability, but it just as such, but it says something about the water availability in the root zone alone, which is of a specific importance when you have rain-fed areas. So I could go much more into detail on the drought management, but we have different types of drought monitoring systems where we have near real-time update, both using satellite data, but also sometimes using sensor data to alert stakeholders on upcoming drought. We're also doing drought early warning systems. We have done several of these both in Thailand and also in Africa, where we are using climate forecasts into models, and then we are forecasting the water availability for specific sectors. That could be both related to the agricultural sector, but it could also be related to hydropower production, or energy production in general. And for all these services, we are now moving towards having web portals and cloud-based tools, because this is just a much easier way to disseminate and make
information available for stakeholders. As a summary, I would just say that when we look at integrated basin management, then we are always looking at impacts across sectors. So we're always looking at multiple stakeholders, multiple data sources, and multiple tools, which always makes it very complex. And it requires, when you're dealing with the technical tools, it requires a lot of focus on workflows. Things are intuitive, that you are setting the technical bar at the right level so that the stakeholders can actually sustain and maintain the tools that you're providing for them. And we see the future within cloud-based and web-based applications. This is where we are going. We see the desktop applications as something that will slowly die out, and then all of these analysis and information management will be made available through cloud and web-based applications. And then we also see a high need for having, not doing too much experimental things within this area, because it is so complex. So always focus on having mature and well-proven tools that are proven to be used in similar conditions as the one that you're working in. This was a very brief presentation, and I would be very happy to be contacted after this if you have any questions, but I think I will end here. Thank you. Biz teşekkür ederiz Bay Jensen. Bir soru olacak eğer mümkünse. Nurdan Feyza Hanım'dan gelen bir soru bu. Anladığım kadarıyla bu biraz uzmanlık terminolojisi içeren bir soruydu ama ben anladığım kadarıyla yönelteceğim. Su kalitesi bozulmuş, yani göreceli olarak bozulmuş bir havzada iyileştirme ve bu havzayı kalkındırmaya yönelik çalışmalarda yapıyor musunuz? Buna ilişkin bir takım vaka örnekleriniz var mı bahsedebileceğiniz? Yes, I would say this is actually a very good question, because often when we do, I mean, water quality is always a key issue in many of these river basin management processes. Often we always start focusing on water availability, so the quantity first. But of course, if water is of poor quality, then that would also impact the available resource. So it's often a parameter that we take into account. So it can be water quality issues from industry, from urban settlements, or from irrigation schemes. So it is often an integrated part when we do river basin management. So we have different use cases, both from Asia and Africa on that specific issue. That was not a very clear answer, but yes, it's something that we often look into. Peki, teşekkür ederim. Bir soru da benim olacak. Şimdi sizin planlama stratejiniz içerisinde havzada yüzeysel bir su kaynağına ya da yer altına illegal bir şekilde, yasal olmayacak bir şekilde bir atık su deşarjının yapılması durumunda bu duruma karşın sizin planlama stratejiniz içerisinde bir önleme adımı var mı? Yani bunu eş zamanlı olarak bir takım uyarı sistemleriyle tespit edebiliyor musunuz? Buna ilişkin bir tespit zemini, tespit altyapısı var mı? If it's a legal wastewater discharge, then it needs to be based on sensors established in the basin, because I mean, we work on the information and data which is available, and whenever it's illegal, then it's often causing a lot of issues. We have the same issue with illegal water use from irrigation schemes, where in some countries farmers are taking water out of the river or the groundwater without having the permit for that. Sometimes we can detect that through satellite-based images, where we can detect that some areas are actually irrigated, even though they don't have the permission for that.
When it comes to water quality, then the whole depend on the monitoring system and if we can actually catch it. Because otherwise it will not be included in our processes. So it all comes down to how effective the monitoring is. Bu kısım oradaki idarenin izleme kabiliyetiyle ilgili anladığım kadarıyla. Yeah, and often we support the local administration with setting up a monitoring plan and monitoring scheme. So we advise them on that, but we often don't run these monitoring systems. That it's often run by the local government, either national or regional government. That can vary a lot because our experience is that it's very, very important that there's a local ownership of monitoring stations, because if that is not the case, then they will not be maintained. And as soon as we leave the project, then the monitoring equipment will not exist anymore. So there needs to be a local anchoring and a local ownership of monitoring stations. Yeah, but maybe I could just add, Ole, I guess all of you can do a lot by remote sensing data. So they are not data gathered on the ground locally, I guess. So based on what is available and not collected locally, you can still do a lot with those models you have. That is true. Satellite-based information is not so good for water quality, but for a lot of the climate-based or vegetation-based issues, that satellite imagery is really useful, and it's something that is just growing because the resolution is getting better, and the understanding of how to use satellite information is also growing. So this is something we use extensively, and it's something I see growing further and further. Teşekkürler. Şu an başka soru gözükmüyor. I think there is no question at the moment. So thank you very much, Olof, and thank you for Fleming from Ors 1 to just chip in and also contribute from a utility point of view. If you have, of course, further comments, please do so in the Q&A part at the end, Fleming. Türkçe'ye geri dönüyorum. Şu an bir sonraki panelistimize sözü vermek istiyorum. Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırmalar Kurumu araştırma görevlisi Julian Koh, kısaca GEUS olarak kurumu nitelendirebiliriz. Sözü Julian'a veriyorum. Julian, the floor is yours. Julian, we see your presentation, but we don't hear you. Yes. Yes. And now we see you and we hear you. The floor is yours. Okay, I just don't see my presentation. Okay, does this work? Yes. Okay. Well, good afternoon. My name is Julian, and thank you for having me. And today I will, on behalf of the Department of Hydrology at GEOS, present our take on river basin management. And I will talk about hydrological modeling, satellite remote sensing, and machine learning. GEOS is the geological survey of Denmark and Greenland. We are a research and advisory institution under the Ministry of Climate, Energy and Utilities. And in many ways, we are sort of the data hub for geological and hydrological data in Denmark and Greenland. We host and maintain many databases, for example, the National Well Database. Here in Denmark, we are cooperating a lot with the geoscience institutes at the universities,
and we are a member of the Eurogeo survey, and we have around 350 employees. The water resources is one of the program areas at GEOS, and there are 3 departments involved. Department of Hydrology, that's where I'm in, but also geochemistry and groundwater and quaternary mapping. For the water resources, GEOS is a knowledge institution, and we create and we share our knowledge to help the management and the protection of the water resources in Denmark. And this is both for the water supply, but also for the role of groundwater and surface water on sustaining nature and the environment. So we map, monitor, and conduct research in groundwater and the water cycle in general. And here on the top right, you see a small sketch of the water cycle. As I said, we supply, or we generate and supply knowledge on and data on water in Denmark, and this is targeted to sort of stakeholders, decision makers in Denmark. And of course, there are many applications, but just to highlight here a couple of them. This is, of course, much of our work is motivated by climate change, and we like to study the impact of climate change on the hydrological system, and this can be focusing on the groundwater resources, but also more importantly on the frequency and the intensity of flood and drought events. But we're also working extensively on groundwater quality. Denmark is a country with extensive agriculture, and the transport of pesticides to surface water and the groundwater is at the focus here in Denmark, and we do a lot of work there as well. So to give you a brief overview of the water resources in Denmark, Denmark has a land area of around 43,000 square kilometers, and much of the land is agricultural land. We're here opposed to Turkey, we're here situated in a temperate climate with about 800 millimeters of rain, and recharge on average is around 300 millimeters. And here on the right hand side, you see a map of the recharge pattern, and there's sort of this west-east gradient, which is driven by higher precipitation in the western part of the country. Much of the water supply in Denmark originates from groundwater, and this is water that is used for all water users. So the domestic water use, the industrial water use, and the agricultural water use. In Denmark, there are many water utilities, 2,500 here, as I've stated, and also many private wells. And this is what is called or referred to as a decentralized water supply system. And for like purification, water is only undergoes a simple treatment of the groundwater, and this requires, of course, a high groundwater quality and protection of the groundwater resources. And in order to provide this protection, GEOS plays a key role by providing national infrastructure on the collection of new field data and making this data publicly available, hosting, maintaining national databases on hydrology, on geology, and so on, and making it mandatory to upload data once collected in the field. And there exist several national monitoring programs targeting both the quality and the quantity of the water resources, and we are also operating a national water resources model that I will talk more about in a second.
So here the first question that I have stated here, this is of course not a Danish question, it is a global question, how to quantify a sustainable groundwater abstraction. And sort of our take on this is to look at two points, basically of course sort of the quantity of water in the groundwater, the quantity of the resource, but also to look at the effect groundwater has on stream flow, and of course there are many ecosystem services that groundwater has to maintain a certain base flow in the summer, and there are some critical environmental flows that have to be considered. So we focus on ecological conditions as well, not just on the pure quantity of water underground. And there are of course different indicators how to quantify sustainable groundwater use. So a simple approach is to maybe define a threshold. Here is an example that abstraction should be relative to the network recharge, and this could be something like 30%. And here on the right hand side you see a map of Denmark, some of the larger basins here, and the white bars indicate the sustainable yield from the aquifers, and this could be calculated, for example, through this 30% threshold of the network recharge, and then the darker bars here are the current abstractions, and many maybe perceive Denmark as like a water-rich country, but this is just to show that there are limits, and this is especially the case in the cities. I'm not sure if you see my cursor here, but on the eastern side you have Copenhagen city, where the current abstraction is much higher than the sustainable yield, and also in the western part where much irrigation takes place, abstractions are too high. And in order to make some of these sort of assessments, you need some sort of integrated modeling approach to combine all the dots and to be able to run these scenarios to figure out how groundwater abstraction affects stream flow and so on. So here in Denmark we rely heavily on the Danish National Water Resources Model that I will talk a little bit about. For the national model, which we just call the DK model, we use the DHI developed model code, a combination of Mike Shee and Mike Hydro, Mike 11. This is a physically based integrated model, and by integrated I mean that it simulates both the surface and the subsurface processes. The DK model can be described as data rich. We have lots of knowledge on the different components of the water cycle, but it's also a model that has been under development for the last 25 years, and it has gradually increased in complexity since the beginning. Some of the key points here, we sort of do this integrated modeling to have a consistent water balance across the whole country, and we also use the DK model to combine national databases on hydrological, geological, geophysical, geochemistry data available out there. And the model itself also acts as a database for all available data on the water resources. So I'm just going to briefly showcase some of the input data that we use here. Here, this is the DK model is a groundwater model. So
we simulate a 3-dimensional groundwater flow, and for this we of course need to build a 3D geological model, and this is based on the national well database. Around 200,000 boreholes are used for this, and this is also further extended with geophysical investigations. And this sort of layer model is interpreted where sort of the red orange colors are the quaternary sediments, can be sand, gravel, clay and silt and so on, and the blue colors are the pre-quaternary sediments. So this is an important input to our groundwater model. Then the model is forced by climate data, precipitation, temperature, potential evapotranspiration, and this is data provided from the Danish Meteorological Institute. And then we have digitized, or we run the model with around 16,000 kilometers of streams, and these streams have full groundwater surface water coupling, meaning that there's exchange between the groundwater and the surface water, so water can go both ways depending on the conditions. We also have a lot of knowledge and data on the groundwater abstractions, and the map on the left-hand side, this is the abstractions as they are reported in the national well database. So these are the abstractions for the water supply, domestic and industry. And the map on the right, the irrigation wells, this is something that has been modeled using the decay model. So this is irrigation water simulated to fulfill the crop water requirements. Yeah. And of course, we have a lot of observations to evaluate our model, and this is important to quantify the accuracy of the model. And for this, we use data on groundwater levels, and here we have around 29,000 wells, where we sort of evaluate the simulated groundwater table, and we also look at the surface water. Here we have a stream flow at over 300 basins in the country. And here I want to highlight two applications. One is sort of looking at water management, the effect of abstraction. For this, the decay model has run with and without abstractions. And what you see here is the difference between the two model runs. So here we see the effect of abstraction on the river flow. Wherever it's blue, there's a small effect. And so the green, orange, red colors indicate that there is a strong effect of the groundwater abstractions on the stream flow. And then this is sort of like a web-based application where users then can zoom in to a certain river and get information on the simulated stream flow with and without abstractions, groundwater abstractions. So here the blue line is without abstractions, and the gray line is with groundwater abstractions, with pumping. And this is of course important information when you want to look at environmental flows, base flow during the summer periods. Then we also use the decay model to analyze climate change impacts. This is usually done through like an ensemble modeling approach, where we, based on the top bottom left plot here, pick some of these concentration pathways, and then also pick an ensemble of climate models where each climate model simulates a change in precipitation and temperature. And then we use this as model input and have an ensemble of predicted changes that we can use for the analysis. And here the map of the right is sort of
future prediction of the change in the groundwater table, and the blue colors indicate where the groundwater table is expected to rise, and here the units are in meters. We can do the same analysis for stream flow, of course, and this is looking at the peak flows. So this is interesting for floods, and here these points indicate sort of something that we often call a climate factor. So how the peak flow is expected to change. And here you see mostly these light blue, yellow colors, which have values of 1.2, 1.5, so an increase of 20 to 50% in the peak flows due to wetter conditions. Then I want to talk a little bit about machine learning for high resolution models, and this is really a great example how we exploit the wealth of our data sets optimally. So looking at a certain target variable, and this could, for example, be the depth to the groundwater table that we like to simulate at high spatial resolution. This variable is available at points in space, at certain wells where the groundwater table is measured. Then we can combine this with national maps of soil, hydrology, topography, and so on, and train a machine learning model to learn the relationship between the groundwater table and these variables that we have nationally. And then the model can be used to make predictions at each grid cell at high spatial resolution. And we have, for example, applied this for the uppermost groundwater table. On the left-hand side, you see the 15,000 wells that were used for this modeling exercise. And then here, the map on the right is the depth to the groundwater table at 10 meter spatial resolution. And of course, much of the details first become emerge when we sort of zoom in. This is 2 times 2 kilometer zoom here, and you can really see much of the detailed small lakes in the landscape that have an effect on the groundwater and the stream network, and small scale topography and soil variability that affect the groundwater table. So this is very valuable information. I also want to talk a little bit about satellite remote sensing, and Olof already mentioned or brought this topic up. We use satellite remote sensing more and more in our analysis, in our modeling, and here we often focus on the simulated spatial patterns of hydrological models, and we often use satellite observations of evapotranspiration, which is one of the most important water fluxes. It is the water that is transported from the land surface back to the atmosphere. So it is a key flux of the hydrological cycle, and in Denmark, more than half of the precipitation is turned into evapotranspiration. And this is a variable that is very complex in space and time, depending on soil, vegetation, and climate. And so the idea is, because this is such an important flux of the hydrological cycle, if we can build a hydrological model that has a better representation of evapotranspiration, then we will also have a better representation of recharge, because in a simple water balance equation, recharge is precipitation minus evapotranspiration. So getting the evapotranspiration right is quite important. And here, these maps here on the right side, the one that have the maps that have this red frame, this is the satellite observation of evapotranspiration
spring and summer conditions in Denmark. And then here we have sort of 3 different model setups that try to estimate these observed spatial patterns of evapotranspiration. And here the calibration 3 is the one that we found most suitable for this task. It is not always that trivial to observe or to get reliable estimates of evapotranspiration using satellites. In fact, there exist many different models, and we did many intercomparison studies, both at the scale of Denmark, but also at the scale of Europe, where we looked at different ways to retrieve evapotranspiration from satellites. And this is some ongoing work. Lastly, I want to talk about a project that we conducted in collaboration with Chinese partners. We looked into irrigation quantification for the North China Plain. The North China Plain is a global hotspot for groundwater depletion, with an annual over exploitation of 3 square kilometers. And the agricultural sector is accountable for 70% of the total groundwater consumption. So this is mainly irrigation being accountable for this drawdown. But the quantities of irrigation are largely unknown, especially the spatial variability of irrigation. And here just some figures on the top right. This is sort of the observed drawdown for the North China Plain. And then here on the bottom right, I'm not sure if you can see my mouse, but here, this basin that you can see on the right, this is the North China Plain Basin. And here this map sort of shows the trends in groundwater storage for the greater East Asian area here. And this just shows that the North China Plain is one of the hot spots here, with like colors being very red. If we zoom into the North China Plain, the vegetation pattern gives a very clear picture of what is going on here. There's sort of like a two crop rotation system with winter wheat and summer maize, and despite dry conditions in the winter. So here in the left-hand side, this shows the vegetation index. High values mean active vegetation. Here in April, we observed the peak of the winter wheat, and this is in a season where there's basically no rainfall. So it's very clear that this is sustained through irrigation. Then in June, harvest has taken place. And then in August, the rain-fed agriculture begins. This is where very little irrigation takes place because there's enough rainfall to sustain plant growth. Our approach here was to develop a hydrological model that can simulate rain-fed evapotranspiration. So a hydrological model that can simulate the natural conditions. And then using a satellite-based estimate of evapotranspiration and look at the difference between them. And this makes sense because the remote sensing method, of course, sees irrigation. And so we can study the systematic differences between these two models, rain-fed evapotranspiration on the one side, and a complete representation of evapotranspiration, rain-fed and irrigated on the other side. And then we get these differences that can be linked to irrigation. And we get this spatially distributed, but of course also temporally distributed, because we have a dynamic model. And this led to very interesting results.
and very useful results also because knowledge on irrigation is very crucial for management. And in fact, in China, there have been many water-saving initiatives that have led to an increase in water use efficiency. And this is actually something that we could show with our data. Here on the left again, so the map of our estimated irrigation quantities, and here on the top right, these bars here, and please do not mind the different colors. What I want to show with the top plot here is that there's no real systematic increase in irrigation. The variability between the years is more an effect of having a dry year or wet year. And then when you look at the green dots here, which represent the crop area, the winter wheat crop area, you see a clear increase in crop area, and this takes place despite having more or less constant irrigation. So this led us to the conclusion that there must have been an increase in water use efficiency. And here's some sort of more detailed plots on the left. This is a picture of May, which is a dry month, the peak of the winter wheat. There's no vegetation along the river banks here because there are probably no irrigation permits close to the river, but a lot of irrigation areas outside or with a certain distance from the river. And then if we look on the right hand side, this is in the wet season, where irrigation is rather low, but still vegetation is very active. But this is because there's enough rain to sustain plant growth. So to sum up, GEOS plays a key role in the national water resources management in Denmark, and for our department, the Department of Hydrology, this is mainly through the national water resources model that we have developed and operate. In Denmark, we have a high quality national infrastructure to address sustainable basin management, and this is through data collection, monitoring, developing and maintaining of databases and models. GEOS provides science-based solutions using state-of-the-art techniques, and this covers climate change impact analysis, machine learning, satellite remote sensing, and others. We often integrate model data and knowledge in novel ways, and this sort of leads to interesting studies and interesting results. For example, this irrigation quantification. Something that we work on at the moment is to sort of make more of our data online and easily accessible for users and stakeholders. We are also moving towards a real-time implementation of the DK model with forecasts providing information on droughts and floods in real time, and linking the groundwater resources to greenhouse gas emissions and biodiversity are also on the agenda. So this was my last slide. Thank you very much. And if there are any questions, I'm happy to answer them. Julian, çok teşekkür ederiz. Oldukça faydalandığımız bir anlatım oldu. Yine benim bir sorum olacak. Biraz aslında merak uyandıran bir konu olduğunu da düşünüyorum. Şimdi Danimarka'nın güneyde Almanya ile sınırı bulunuyor. Ve özellikle sulama kuyularının yoğunluk haritasına da baktığımız zaman o bölgede bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Sizin Almanya ile ortak yeraltı havzasını kullandığınız bir çalışma ortamınız var mı? Bu
Bu yeraltı suyu kullanımının miktarını, dağıtımını neye göre belirliyorsunuz? Böyle bir ortak çalışma var mı? Çünkü bildiğim kadarıyla Birleşmiş Milletler'in bu milletler arası yeraltı sularının paylaşımına ilişkin bir hukuki düzenleme çalışması bulunuyor. Ancak henüz bu tam bitmiş değil. Siz bunu da modelleyip bu paylaşımın uzun yıllara sari olarak miktarını belirleyebiliyor musunuz Almanya ile ortak bir çalışmayla? Good question. I'm not really aware of any transboundary initiatives of Denmark and Germany. And also, I'm also not 100% sure about the drainage area around the border. The land is very flat there, so I don't think there are any big transboundary surface water flows that have to be considered. So I'm afraid I cannot really give you a perfect answer to your question, because I don't know how the water resources management is operated at the border. Heidi, do you have anything to add? I was just going to say I can add something. I'm Heidi. I'm also from the Geological Survey. We do work with the Germans, but it's more on the research side. So with the researchers, we work together. So that also means that we have been working in the borderline, and some of our DK model, we tried to make it larger into the upper part of Germany to include that part and get the geological information from the Germans. So we do work together in that sense. But I don't know if the ministries have anything special how they work, but we as the scientists, we do collaborate. Anladığım kadarıyla ortak bir yeraltı suyu havzası bulunmuyor. Olsaydı herhalde buna ilişkinde bir takım ortak bilimsel çalışmalarda olurdu zannediyorum. Evet, Cihat Bey güzel bir soru sordunuz. Uzmanlarımız da aslında bunu bakanlığa, ilgili bakanlığa sormak gerekir diye düşünüyorum. O da aslında bizler daha sonrasında cevaplayabiliriz diye düşünüyorum bu sorunun cevabını. Ben herkese, bütün panelistlere çok teşekkür ediyorum sunumlarından ve katkılarından dolayı. Katılımcılarımıza da sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. 2 saate aşkın zamandır hiç ara vermeden teknik bir konu üzerinde devam ediyoruz. Detaylı tartışmalar çerçevesinde. Ben son olarak bize ilk 2 workshop'umuzda da destek olmuş, şimdiye kadar Marmara Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği ile yaptığımız bu su ve atıksu yönetiminin üzerine yaptığımız eğitim serisinde bize son derece yardımcı olan ve destek olan Aarhus Su İdaresi'nden Fleming Pedersen, kendisi ilk aşamadan beri bizimle beraber. Ama şu an daha önceden de Aarhus'la ve Aarhus Belediyesi ve Aarhus İdaresi ile de ilgili sunumlar olmuştu. Ve katılımcılarımız da tabii ki aynı değillerdir. O yüzden ben kendisinden Aarhus ve Aarhus İdaresi ile ilgili de kısa bir sunum, sözlü de olsa bir sunum rica ettim. Ve sonrasında da yine su, atık su yönetimi sadece şu an konuştuğumuz konu özelinde değil, sorulmak istenen herhangi bir ekstra soru varsa kendisine sormak için fırsatımız olacak diyerek ben sözü Fleming'e veriyorum. Fleming, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Seda. Yes. As Seda mentioned, we have been partnering up with the consulate in Istanbul in these series of webinars. I represent the utility in Aarhus, the second largest utility in Denmark. I just wrote down some notes for the webinar today, some thoughts I had, because maybe you have heard today that water in Denmark is quite strictly regulated, both by EU law and also Danish law.
And you might think that, well, now we struggle as utilities in Denmark having this quite harsh regulation. But actually, for us, it's also a possibility for development. So we used to say, even though we are subject to harsh regulation, it's good for us, because that also means that we have developed some quite high level of different methodologies in water efficiency in Denmark. Also, for the data part, I would say something that we also have seen today is that data are vital if you want to work with water efficiency. In our case, in our utility, we have a lot of online data. I think I have heard we have access to online data from 80,000 sensors in our system. So we have a lot of data collection and data management also in our operations. And for the slides I've shown you here, we just recently got the figures on water loss in our system, in our drinking water system. And in 2020, we were actually down to 3.74% of total water loss in the system, which is really, really low, and also the lowest number we have ever had. But that is based on a lot of data and efficient management. So I hope that the webinar today and also the previous ones have been of inspiration to you. And I know there's also going to be an initiative from the consulate to continue these activities in the water sector between Turkey and Denmark. So I hope in the months to come, when the world gets more normal, some of us can actually meet physically when we are allowed to travel again. And maybe you can come to Denmark and see some of our institutions and meet some of the people you have met in these webinars. And of course, we will also love to go to Germany, and also together with some of the companies and so on that you have met during these webinars. So I will be of assistance to you if you have any further questions or contacts to the Danish water sector. I'll try to facilitate those together with the consulate in Istanbul. And I'll just say thank you all to you all for joining, and I hope this has been of inspiration to you. Thank you. Fleming, ben çok teşekkür ederim Marmara Belediyeler Birliği adına. Yani sizinle 3 programdır birlikte olmak gerçekten büyük verimlilikti bizim için. Bunun dışında başka işbirliklerini de bu süreçte gerçekleştirdik. Dünya Su Günü'nde beraber bir çalışma fırsatımız oldu. O zaman sevgili Pia bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederim ben kendi adıma. Anladığım kadarıyla başka soru göremiyorum. Seda Hanım eğer buradaysa ve sizin de bir sorunuz yoksa söyleyeceklerimizi bitirebiliriz dilerseniz. Evet, ben de şu an chatbox'ta bir soru göremiyorum. Ama zaten bu sunumlar sanıyorum bir hafta içinde Marmara Belediyeler Birliği'nin web sitesinde paylaşılıyor olacak. Ben de şimdi chatbox'a yazdım. Bize ulaşmak isteyen Danimarka Ticaret Ataşeliğine, Danimarka Su ve Atıksu teknolojileriyle ilgili ulaşmak isteyen herkes lütfen o mail adresinden direkt benim adımı yazarak bize ulaşabilir. En kısa zamanda mutlaka geri dönüş yaparız. Bundan sonrasında da tabii ki şu an sanal bir dünyada birbirimizle konuşmak durumunda kalıyoruz. Ama bu sayede de belki normalde ulaşamayacağımız Türkiye'nin her tarafından insanlara ulaşıyoruz. Artılar ve eksiler diyelim. İstiyoruz ki bundan sonraki planlamamızda biz Orus Su İdaresi ile yakın ilişkimize devam edeceğiz. Ve bu yaptığımız webinar serilerini de hem sizinle de konuşmuştuk, bir rapor formatında katılımcılarımıza daha sonrasında iletebiliriz diye. Aynı zamanda da finansman konusuna odaklanaraktan su ve atıksu teknolojilerinin finansmanı konusunda yine Danimarka ile bağlantılı olarak önümüzdeki zamanlarda Marmara Belediyeler Birliği ile bir ortak webinarımız daha olacak. Çünkü hangi konudan bahsedersek bahsedelim, konu tabii ki bir şekilde finansmana geliyor. Son olarak yine Fleming'in bahsettiği gibi
bir heyet ziyareti Türkiye'den su idarelerinden ve belediyelerden Danimarka'ya yine Århus Su İdaresi ve diğer konuştuğumuz yerleri ve teknolojileri görebileceğimiz bir heyet ziyareti bizim Covid izin verdiği zaman yapacağımız ilk en önemli ikinci adım olacak. Ondan yani bazı şeyleri yerinde görmek ve dokunmak ve konuşmak kişilerle tabii ki fark yaratan bir şey. Diyerek ben de herkese şimdiye kadarki tüm işbirliği için teşekkür ediyorum ve hem panelistlerimize hem de katılımcılarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Ve iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Selamlar. Thank you so much all. Bye bye. Bye bye. Stay safe.